Gladys Perry, and big welcome, ladies and gentlemen, to this panel discussion. Ndikulandireni mama uno kuno ku Golden Peacock kumene tikukambirana za njira zina ndi zina zimene zingathandize kuti dziko lathu litukuke kuti tigonjetse umphawi. Monga mmene tikudziwira dziko lathu la Malawi chaka chatha timakondwerera zaka 50 za ufulu mdziko lino. Tsopano takhalanso ndi ubale wabwino ndi World Bank kokwanira zaka 50 monena kuti mwezi wa mawa wa July tikhala tikukondwerera zaka zimenezi. Mamawa uno tikhala tikukambirana zina ndi zina zofunikira zimene zingakhale kuti zitipangitsa kuti titukule dziko la Malawi. Funso lalikulu kwambiri mamawa uno ndionena kuti tingachite chani kuti umphawi uthe mu dziko muno. Kwa zaka 50 ife mogwirizana ndi abungwe la World Bank takhala tikugwira ntchito limodzi kuonetsa kuti tigonjetse mavuto ena ndi ena amene amakhala kuti adakati psimbyabe. Ndiye mama uno ndili ndi anzanga kutsogolo kuno ndi alola kuti adzipange introduce okha. Ndine Chimwemwe Manyozo, ndimagwira ntchito ku Malawi Human Rights Commission, komanso ndi National Coordinator wa World Bank Network. Dzina langa ndine Maggie Perry, ndine student for Swedish University of Agricultural Sciences, ndopanga Masters in Rural Development and Natural Resources Management, and I'm also chairing the African Youth Movement Gender Equality Committee. Thank you. Dzina langa ndi Tendai Ipanda, ndine student wa Masters Development Studies ku School ya Ukachenjede ya Chancellor College, komanso ndine Vice National Coordinator wa World Bank Aziko mkwambiri, dzina langa ndi Ashan Kosam, ndimagwira ntchito ku National Youth Council as Project Associate, ndinenso member wa World Bank Youth Network Malawi. Pankhani ya maphunziro ndili ndi degree from University of Malawi Chancellor College in Philosophy and Social Development. Thank you. Ndiye mkati muno tili ndi anthu amene tili nawo, sitingathe kudzipanga introduce wina aliyense payekha koma moni nonse zikomo. Ndiye tikhala tikuyankha ena mwa mafunso amene kunjako anthu angakhalenso kuti afuna kuti atipatse kuti tikhonza khala kuti sitinangodziwerengera tokha mkati muno, koma even aliyense kumene ali mdziko lino la Malawi akhonza kupanga nawo contribute. Nambala imene mukuyenera kutumizako mafunso anu ndi 0997692861 ngati mufuna kuti mukhale gawo limodzi la zokambirana zina. Tsono poyankha funso lonena kuti tingatani kuti tithetse umphawi mu dziko muno, nkofunika kuti tiyambe tawunikira kaye kuti zina mwa zomwe takhala tikuvutika nazo kwa zaka zokwanira 50 ndi chiyani. Ndiye ndipereka ku manzere kwanga Chimwemwe Manyozo kuti ayambe kuti gawira zina mwa zimene iye monga ngati wachinyamata mdziko lino la Malawi waona kuti zimenezi nzofunikira kuti tiyambe taziwunikira kaye tisanapeze mayankho ake. Zikomo kwambiri Francis. Choyambirira ine maganizo anga ndimaona kuti nkhani yaikulu imene imavuta pa Malawi pano ni nkhani ya masomphenya. In English we could simply put it as a shared nation vision. I believe as a country we are in a situation where we have people that know the vision. It's selected few Malawians. They know the vision or the direction of this nation. And if I am to ask, say, around in this room, how many people really know the vision and the direction of this country, I assure you that it will be selected few that will tell you the actual vision of this country. And some will even be very honest to tell you that I don't even know if there is a vision for this country. So alone, I see that as a very big problem, because we are like a people that we can easily be moved from left, from right to center, because the citizens themselves do not really know where we are going. Are we going forward? Are we going to the north? Are we going to the east? Are we going to the west? When we look at even the same issues that I'm talking about, we look at the issues, say, for example, of leadership. We still grapple with the same issues. One person comes, will tell us, okay, I think we need to go to the west. So we go to the west. One says, I think that was the wrong direction. We need to go to the east. We go to the east. Another one comes and says, no. I think we need to go to the north. So eventually, we still go back to the center where we started our development. Because of this issue where we don't have a shared vision, which is shared by each and every Malawian, where they have put it's like in their heart, with the way they know their name. You see that when something goes amiss in our midst, it doesn't receive the attention that you expect it to get.
And it's because when something, say for example, goes amiss, you're not sure of the implications or the effect it will have on the bigger picture. And further to that, it is easy to have citizens who are not even committed to development issues and policies because they are not sure where the issues or the delay or whatever is going to take them to. And in short, this will basically lead to a couple of things. Number one, it's the common massive plunder of public resources at both the national and district levels, where you see that if we are to quantify or to look at the amount of money which is lost in terms of development, what has it delayed? It's a question that we know the money that was siphoned or the money that is being siphoned around, but what is it delaying? You see, that's a question that I haven't really gotten an answer yet to. Yes. Some have tried to quantify to say it is delaying maybe a construction of maybe 1,000 school blocks or 200 school blocks. But if we think along the lines of what are we delaying, I think we'll make headway. Issues of development projects. We are in a situation where development projects, they start and then they are not completed simply because of the same issues. Little inadequate funding to the education sector and health sector, which are key sectors that we as a nation have agreed are supposed to be primary. But you see that every time there are issues of salaries of teachers, there's always something in the education sector or in the health sector. Citizens not owning development initiatives at district and national level. You have boreholes in communities, 2-3 months down the line, they're not operational, and the citizens themselves that were given those boreholes cannot repair. You ask them, they'll tell them, we're waiting for the people that gave us these boreholes to come and repair the very same boreholes. And finally, having citizens and employees in the public sector, civil service and private sector who have a laissez-faire approach to work. This is because they haven't been really engraved into the vision of the organization, which essentially also or contributes to the national development plan, which I would believe that if that is known to everyone, even organizations will also be in a better position to feed into this plan. So I'll conclude basically with a quote from Nelson Mandela, who said that like slavery and apartheid, poverty is not natural, which is something that most of us really say that I think poverty is natural, but he said poverty is not natural. He said that it is man-made and it can be overcome and eradicated by actions of human beings. Essentially, when we are not working, we are creating poverty. So we create poverty. It's not man-made. So with the work and having a proper blueprint for this country, we should be able to make headway. Thank you. Akuti awiri aenda bwanji asana pangane. Ndiye ndikukhulupirira kuti tikhala tikuwunikira zimene wakamba chimwemwe mu kanthawi kwawo kosachedwa, koma mwina timvenso kuchokera kwa nzathu. Zikomo kwambiri Francis. Basically tikamaona Malawi timanena kuti chuma chathu chili munthaka. And tikaonetsetsa we see kuti Malawi as a country, we are agro-based. And when we look at it, how much are we investing in our agriculture? Is it, actually if we look back and go back to the World Bank report of 2008, it has proved to say kuti agriculture is key to development. And Malawi as an agro-based country, are we really taking agriculture to be key to development? And then if we look at the Malawian agriculture sector as well, we find that we have over 70% of our women being farmers. And if we look at the poverty rate, those people who are living on less than $1 a day, the majority of them are women. So what is it that we are really lacking? What is it that we are failing to improve or to develop? Empowering women. Are we really empowering women? And then coming back also looking at the mindset and the attitudes that we have of our issues of gender equality. We say like men and women, do we really know, do we really give that support that is really accommodative enough to say, Kuti, we know what we are talking about when we talk of gender equality. I can give an example to say, Kuti, there was a vacancy in Tawinaget. It was ICT related, MHub. They were looking for a top management position in ICT. And the highest qualification they were looking for is just a bachelor's degree. And then they even indicated to say women are encouraged to apply. But then out of the 247 applicants that applied for this position, none was a woman.
Should we say we don't really have women who have done ICT, who have like a BSc in ICT, that they could take up such a position? And then if we are to question ourselves, what is it that was holding back women from actually sending in applications to this vacancy? We find that the attitudes maybe that we hold, it could be ourselves as women. What are the attitudes that we hold? I'm a woman, I cannot manage this, or this is meant for a man because it seems this way, it's complicated, or something like that. So it's not just an issue women are not really given that platform, but it's also how are we taking that platform. On the other hand, it could also be some women were feeling inferior, no, this cannot be done, or men were even pushing them, as a woman you're not supposed to be, in such a position. So these are issues that we also need to focus on. They are leading to development to be delaying, to be still lagging behind, because we are not really understanding and using the proper platforms as given. And also, when I look at the changing trends in the world today, we are living in a global world, and technology is all over. So, as Malawi, are we really quick to adopt technologies that are in place? It can be technologies in the healthy sector, technologies in agriculture. As a country, actually, I've seen we are so slow to adopt to some technologies, and we are also resistant sometimes to take up some technologies and put them into practice, which is actually lagging the development behind. And also, when I looked at Malawi as a nation, we really have had good programs, very good programs that have been going ahead. We could talk of healthy programs. We have had the safe motherhood programs. We could talk of the farm input subsidy program, which is an agricultural program. But then when we look closely to these programs, we see that they are mostly attached to political commitments. And if the government is changing, this time it's a new government coming in, we find those programs sama pitilila. So somehow also we should attaching the political allies to the programs that we are having is lagging development behind, because somebody is also refusing to take up the good and initiatives that were already put in place, because they are not part of that political party. And also on the other aspect, when I look at our education system, as the youth, what is it that we are taught in schools? For instance, somebody has gone to Bunda, and then he has all the skills he can do in agriculture. He graduates there, in BSc in agriculture, he has the skills at Agupanga, Gafam Kage, and home garden. But then you come home, you find all they're waiting for is just for an institution to employ them. So what are we really focusing on? We're just focusing on white-collar jobs as youth. So it's something that is really lagging development behind. Amanena kuti ngati kukweza njinga zathera pomwepo, kwinako ndiwe oyenera kuongolera. Ndiye kunkhani ya women empowerment, nkofunika kunena kuti achizimayinso tikakhala kuti taonetsetsa kuti tapereka mwayi kwa azimayiwa, akakwerapo pamenepo akhale kuti njingayo ndithu ayenda nayo ndithu. Timveke kuchokera kwa nzathu. Zikomo kwambiri Francis. Timafuna nene kuti takhala kuchokera tikatengera chaka chatha. Takhala kukamba kwambiri za tingapange chani kuti tithane ndi umphawi. So tikang'ana zimene tili nazo, ndikuona ngati kuti ndi chimene chingatipangitse kuti tipite patsogolo. Tikudziwa tili ndi for example, Malawi Vision 2020, we established that these are the areas that we have to work on in order to actually achieve sustainable economic growth. But you see, these are there, but what is the action? We have debated about this. Actually, we have challenges in unemployment. We have challenges in youth unemployment. We are not utilizing our resources. But after the talk, what are we going to do to actually yield that much talk into action? So I'm saying that we have this research. We have done a lot of research in whatever we are doing. So if we can use that research to actually say, for example, tourism can be an engine for growth. But say, for example, Livingstonia Beach, you look at our roads, in the morning I was watching TV, there was an indaba, more like a showcase at the trade fair. So even the person who was one of the organizers, they were saying, we are here, we have brought all these exhibitions, but we forgot to actually showcase our culture. You see, we already know what we're supposed to do, but what are we doing to actually
steer ourselves, as you were saying, njinga atakwerapo eti njingayo tikudziwa kuti tikuyenekera kukafika uko komano njingayo tikuyendetsa bwanji kuti tikafika kumene tikuyenekera kufikako. So ndikuona kuti ngati Malawi nthawi ngati inoyo tikudziwa limene tikuyenekera kuchita, tili ndi zinthu zimene ngodya zathu tikatengera Malawi Growth and Development Strategy tinalemba ngodya zimene tikuyenekera kuchita kuti tipite patsogolo. Even ndi zinthu mene mwanenera mwe zinthu zoseketsa kuti muna tikhozopita ku ministry kwina kwake, because muna munthu ali ku ministry ya water, you ask them about the water policy, they don't even know. How are you going to do action if you don't know about the policy? So it also goes down to what my friends have already talked about. We are also poor because of our culture. We talk about these things. You know, Malawi, we don't have a reading culture. Strategy, guys, wabwanji. How are we going to know about our vision if we don't like to read? So after we have known these things, what are we going to do? How we portray ourselves? We always say, every document, Malawi is a poor country. Malawi is, for example, Malawians are lazy. My friends, have you gone to the villages? People use a hoe to actually kulima munda wa ukulu kugulitsa ntchito kasu. If we start from there by saying kuti tili apapa komano, which means ngati tili apapa we have done research, we have done all that. If that is not yielding into action, it means something is wrong. So all I'm saying is let us find the missing link between rhetoric and action. Thank you. Ndikukumbukira kalero nkhani zapa wireless zinkakhala zomvera akuluakulu okhaokha. Imati ikafika nthawi ya nkhani amati tasunthane tufuna timvere nkhani. Lero zikundionetsa kuti anyamata amasiku ano timatsatira ndithu moti some of the things zimene akuluakulu anazikhazikitsa timatha kuzifunsa kuti kodi pamenepo anaganiza bwanji. Timve kuchoka kwa wachinyamata wina. Azikoma kwambiri. Ineyo mukuyang'ana kwanga, based on my analysis and observations, I have identified 4 factors as the factors contributing to poverty in this country. Mwina kungonena nchicho amene azathiwa kuti mwina Malawi ambiri akuvetsera. Ineyo nkuona kwanga ndikuona kuti pali zinthu 4 zimene zopangisa kuti dziko lino ngati Malawi tikhalebe mu mphawi. Chinthu choyamba chimene ndaona ndi kufoka kwa utsogoleri wathu mdziko muno. Mukudziwa kuti nkhani ya utsogoleri nkhani kuti munthu okhamtsogoleri umenera kupanga zisankho kapena maganizo oyenerera komanso kupanga mobilize anthu amene akukutsatira ndi kuwapanga inspire kuti mupange achieve common goal as dziko. Kono mukapeza kuti Malawi muno atsogoleri athu amasowa political will komanso analytical skills kuti apanga identify situation imene tinayo ngati Malawi muno mafuta amene tumanawo ndi chani nangano political will okay, what can we do to achieve that common goal. At the result mwe atsogoleri athu alisina akamapanga, they take the needs of Malawians for granted. Amapeza kupanga maganizo kupanga ma decisions iwonera kuti mwina Malawi fere na crowd tinapatsidwa ufulu opangidwa konzati kapena kuti zofuna zathu zinapatsidwa ulemu sizikanatani sizikanapangidwa. Ndiko zopereka chitsanzo pano project ambiri amene akuchitika mdziko muno tatakhala nawo Malawi tinafusidwa kuloda Malawi mukufuna kuti new parliament building imangidwe mwina Malawi tikananena kuti yayi ndalama zimenezi zipite mwina mbali ina komanso mwina achinyamata tikanafusidwa dodi achinyamata chimene mukufuna ine muvutano ndi stadium mwina tikananena kuti yayi boma ndalama zimene zitakongolani koma zipite mwa project inosasidya mpaka lipano. Ndiye vuto lina ndi limene lero kuti kufoka utsogoleri wathu komanso usalemekeza zifunafuna za Malawi kuti Malawi akufuna chani. A point ina imene ndaona imene kupangisa mwina ngati dziko lino ndikhabi osauka ndi underutilization of resources imene tinazo ngati mwana zangawa kuti zinthu zimene tinazo tikugwisa ntchito ngati Malawi. We don't look at what we have and to do them right. After that we spend our time looking at what we don't have ndikumapanga complain. Apa nkhani imene yo ndikuona kuti ngati nkhani ya human resource, natural resource komanso financial resource. Pankhani ya natural resource ndizachilengedwe ngati Malawi ndi dziko lodalitsika ndithu ndi mitsinje ndi nyanja komanso nthaka. Kwa mkapeza kuti pakali pano ngati Malawi muno ngati dziko 70% of Malawians are still earning the living from agriculture. Kwa mkono agriculture imene kuchitika pakali pano ndi subsistence farming. Niso zochepa zimene zipita kumsika kuti agulitsidwe mwina ngapanga any income. Kwa mkapeza sungati pano pa agriculture thomwe imene itenga ngati backbone economy yathu, we are not developing it. Mkapeza kuti kanali still vulnerable ku zinthu ngati natural disasters. Chaka chino kwachitika kwasefukira madzi Malawi tili pa nkhawa kuti mwina kukhala njala. Chifukwa kuti sinapange explore opportunities ena ngati irrigation farming. Ndiye zimene zopangitsa kuti underutilization of resources ngati imene asipite patsogolo tisapite patsogolo ngati dziko. Komanso point ina ndi nkhani ngati human resource.
Malawi pakali pano population yathu ndi 15 million according to my government policies, both population policy and even national youth policy. More than 40% of our population is composed of young people aged between 10 and 35. Ndino ngati dziko timauzidwa anyamata tindi nyonga komaso anyamata ambiri pano pali kuzoti ndife ophunzira bwino ndi amene tingapange contribute to national development. Kwanu mukapeza kuti pakali pano ngati dziko ntchito zimene zimapangidwa pachaka ndizosadutsa 50,000 pamene achinyamata amene ndimaphunzira oyenera bwino pachaka chiti chosamena kumalo pa job market it's around 300,000. Ndi mukapeza kuti ngati anyamata amenewo palibe soko nyoti imene boma ikuchitapo kanthu tumaki kuwatani iwapange empower olo mwina kupanga direct that human resource kamwina ngati unkhani ya agriculture kuti achinyamata should engage in agriculture sector as agribusiness. Komanso point ina ndi financial resource. Kumalawi kunoko pakali pano komanso mwina mzaka zapitazi nkhani ya fraud and corruption. Amalawi pano pa nditutangozero khanga ndi dziko loti pano muzipasa dzina lonyadira kuti kashigate kumanyadira ena nkumayimba nyimba kuti ndikupasa kashigate sagula kashigate. Ndino ndizonena kuti tiyenera kuti songati nkhani ya financial resource tiyenera kuti tipange improve. Point ina ndi ya ineffectiveness kapena kuti non-functionality of public institutions. Monga ngati tikudziwa ngati dziko limakhani ma department osiyana koma nongopeza ma department amene osakwanisa cholinga chawo nokupita ku chitsanzo mwina ngati cha city council. Ndizomvesa isondo dziko lino tikuvutika kusoma resource kwa mkapeza kuti mwina ilongo city council kulemba news utakanika kutolera ndalama zokwana mwina 2 billion. Ndizingonetsa kuti ma institution ngati amene are not active sakumanga contribute ku resource generalization. Ndiye nthawi yukhanga kuti yandidula pepa ndikulola kuti mwina utambasule mfundo zimenezo pa nthawi imene tikupereka mayankho. Koma ndangolandira message kuchokera ku Dedza akunena kuti Amalawi titukuka bwanji pamene import yachuluka mpaka nakupanga import mapolo amagetsi ndi njerwa zomangira nyumba kuchokera ku Johnny Evans Banda Dedza. I think mbale wathu tikhala tikumuthandiza kuyankhaso funso limeneli koma padakali pano ndifunse chimwemwe kuti mwina tiyambe kuona kuunikira zinthu zimene unagawako kuti mwina ma solution ake angakhale otani. Timakamba nkhani ya vision masomphenya dziko. Tionetsa kuti kanthawi kakhale kuti waziduladula mwachangu satitengere nthawi yayikulu. Ndipita patali. Vision yonena kuti aliyense ngati nzika ya dziko lino azidziwa. Ndi pali zinthu ziwiri. Choyambirira vision yo ilipo akuidziwa anthu ochepa ulapo ayi vision yo palibiretu. Ngati ilipo ndi nkhani yonena kuti papangidwe ndondomeko yokhazikika yoti wina aliyense ku Malawi kuno aidziwe. Tindi nkhani za maphunziro zikhoza kuyikidwa mu maphunziromo, nyimbo zikhoza kuyimbidwa, mukhoza kumayikidwa mu newspaper, tili ndi public broadcaster wa MBC, ma program akhoza mapangidwa tsiku ndi tsiku nkumaphunzitsa anthu kuti kodi tikamati vision ya Malawi nditi. Ena samatha kuwerenga zithunzi bwa. Zithunzi zonena kuti tikamanena kuti Malawi amene tikumfuna zaka 10 15 zikubwera adzioneka chonchi aliyense azidziona. Ngati palibe chinthucho ndiye ndizophweka kwambiri. Ningani yongo nena kuti tigwirizane ngati dziko ndikukhala ndi ndondomeko imene we can call a national blueprint. Ine muchichewa changa ndimanena kuti the Malawi dream or the Malawian dream. The dream of the Malawi that we all think about. Okay? Consult each and every stakeholder involved. Come up with that document, the national blueprint. Imene izitengira kwa zaka zambirimbiri. Document imene ikakhala kuti yachokera kwa Malawi itithandiza kunena kuti pasamabwerezi tikunena kuti uyu anayambitsa ichi wina akubwera akuchisiya. Chifukwa document ija sibwera ndi chipani. Document ija sibwera ndi munthu. Ndi ntchito imene Amalawi tonse titakambirana tagwirizana ndikupanga kuti kumene tikufuna kupita ife ndi ukuku. Payenenso kupezeka ndondomeko yonena kuti tikapanga ndondomeko ngati manager pakhale khaya malamulo onena kuti document ija izitsatidwa adi. Munthu akabwera adzibwera akudziwa kuti ine pali document inaperekedwa muni izi ndi izi ndi izi ndi izi. Ine ngati mtsogolera amene ndikubwera pano ndipanga ichi ndipanga ichi ndipanga ichi. Tisamafike nthawi yonena kuti document chatayiwala ndikuyamba kupanga zinthu zina wina kudzabwera zandi iyayi. Sono timapanga ziyatu ndita tata ya nthawi. Tiyeniso na Malawi tibwerere kuti ku document iyi ndithera pompo. Chabwino mongo unikiranso kuma uthenga amene ndikulandira
ena atumiza kunena kuti Malawi heavily relies on agriculture for its economic growth. It is said that buyers of farm produce are at a liberty of making prices instead of the farmer charging profit-making prices. How can Malawi develop? Sika Masula Dedza. Awanso tikhala tikuwunikira funso lawo mukamphindi. Timvere kwa Adona. Zimwe kwambiri Francis. Actually, I should say kuti I'm also impressed ndi mmene wanenera kuti makamaka kunkhani imene ya ulimi monga mmene ndinakambira mucha kuti wanena bwino momveka bwino kwambiri kuti ma products athu anthu amene akugula ndi amene amatipatsa ma prices. It's like we don't really have that stake to compete at international market. And tione kuti what is the main nutrient cash foreign currency earner in Malawi. We find kuti it's tobacco. But nobody tiona kuti we have been growing tobacco kuyambira kale kale. We have been selling tobacco kunja. Koma what is really changing in Malawi? We are still the same from that time until today. So actually allow me to borrow the words of Easton that said insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. So we are actually still on the same page, expecting things will change. So actually I would suggest as Malawi, if we can diversify, we go into food crops. Food crops have proven to be effective in reducing poverty because they can be consumed as well as they can actually reduce the economic disparities. If we can have a favorable world market price. For instance, and that 1 billion maiko Europe, they focus 1 billion azija organic products. And as Malawi, we are at that stage we can produce quality organic products. What would happen if we can really invest into our agriculture to say tizibanga organic products and we are going to sell them at an international market? And this is food crops. It means by all means it will go, and by all means we'll have the cash flowing within Malawi. So I think we should learn to diversify mulimu watu tisangona foja minute na mbila tukenela bekuti zisinte and monga so mutendani yakuti azimai ndamene akuoneka kuti makamaka nkhani ya ulimi imene iyi ndi ambiri amene akutenga nawo mbali. So tiento netsetsa kuti azimai amene kodi ma technologies amene akubwera aza ulimi, are they really friendly? Are they easy to use kwa azimai? For instance, nthawi zina monga ndanoti ndina agricultural practitioner ndi makhabe ndikuyenda m'midzi mupeza kuti kwafusa azimai kuti kodi ndi apapa mukupanga ulimi wanthilira zimakhala bwanji ndi ma trade pump amene wamumva kuti azimai akudandaula kwambiri kuti ama trade pumps amativuta kuyuza makamaka for ali mwamba timakanika kuti mwina tipange rich bwino. So mwina if we can be innovative enough as well kuti tikamapanga the technologies, we should focus the technology, who are we making it for and how are the people going to use it. So it should really be user friendly. And we look at Malawi as well, most of the farmers are subsistence farmers. And let's see how many of the subsistence farmers are able to produce their products and compete on an international market. There are very few. We are looking at commercial farming to be effective to produce enough and high production. Ambili adani apindule now. So I think titapanga so commercialize our agriculture, it will really help us a lot. Amati pakadafunda padajiwitsa galu. Ndikukhulupirira kuti zambiri zimene tikuziphunzira mtsiku la lero tikati tizitenge ndi kuzipanga implement ndi kuti dziko lathu likhoza kusintha. Kolingana ndi kuzindikira kwa anyamata a lero mmene tikuoneramo ndi kuti Malawi wa mawa adzakhala wokoma ndithu. Tipitirize kumvera kwa Adona wansoko. Mwambi Francis. Mene wanenera kuti achinyamata lero actually agonesa kuti tsogolo likhoza khala bwino, right? Ndeno joyambira amafuna kuti one of the things that we can do as a solution is invest in promising sectors or ventures. For example, research has already shown kuti young people are actually in terms of population ndife ambiri. So we already know kuti that resource can actually tikayipanga promote achinyamata in various sectors. They can actually
yield into something. For example, things like entrepreneurship. I think these are already being talked about. If we embark in entrepreneurship, we are solving some of the challenges like unemployment, crime, for example, they can find something else to do. But just by saying we are going to do entrepreneurship, without rethinking, I think we are not going anywhere. There are other young entrepreneurs who are doing well. Why can't we leverage those that are doing well to uplift others? Why can't we say, okay, we are going to actually, we are going to make a deliberate attempt to actually improve and to promote entrepreneurship. I think if we do that as a country, that can help us as well. And also, for example, we are already doing some things like industrialization. For instance, some people are producing juice. Some people are producing peanut butter. Komano upezeka kuti muna tapita kuje ntapita ku Coca-Cola, tapita kukagula zinthu ku shop. You look at peanut butter wa ku Malawi, kuyangana peanut butter of South Africa. Pa Malawi even ngakhale pali buy Malawi, munthu wekha ukaona wapeza bwanje ndigule wina aoneka kuti ali soft kwambiri. Osagula cha kunoko. Mawati actually if we also say this sector is actually promising. In a sense, nikagula cha ku South Africa, nikagula cha ku Malawi. Because nikagula cha ku Malawi, I'm contributing to my country. I think if we do that, we can actually go a long way in improving our poverty status. Sorry, not like reducing poverty. And also women, some like Mike has already said, there are a lot. We know that Tigabanga as Mayet, they constitute more than half of the population. So if we don't do deliberate attempts to actually promote women, that means we still have empowered. Well, if we concentrate on the women, if we improve them, that means we have also safeguarded the children. We already know that if you educate a woman, you're actually educating the whole nation. So we know these things, but really, let's be serious about taking action and taking bold steps towards right direction. And also lastly, I would go to mindset. We also, if to actually simple things like climate change. Well, if you say I love my country and I'm going to do something about it, I think that can also go a long way. Thank you. Ndikukumbukira kunena kuti nkhani yotaya zinyalalai masiku ambuyo masabata ambuyo mndilero panali nkhani ina mu news ena kuti mmodzi wa oyimba ku Malawi anamangidwa ku Dubai chifukwa chotaya zinyalala mtown. Nkhani yochititsa manyazi kwambiri ere mpofunika kuti chiyambe ndife tikachike mbini chimene tikuona kuti chikhoza kunyansitsa dziko lathu. Kumbukirani kunena kuti mukhoza kuti patsa maganizo anu pa Facebook pa page ya World Bank Youth Network Malawi. Ndikudziwa kuti pali nkhani zambiri zimene tikhoza kukambirana koma mwina tikhoza kuzitambasula bwino pa page imeneyi. Timvere kuchokera kwa Ashana. Francis, ine nkulonkhula kwanga kwamba muja nena kunkhani ngati ya utsogoleri kulitire mu mphawi mwina chifukaso yofuka utsogoleri wathu. Ndiye ngati solution ndikuona kuti mabungwe amene sala aboma ngati civil society awo ndi udindo waukulu ndithu othandiza kuti ngati ku Malawi kuno tithane ndi vuto la umphawi. Iwo akuyenera kutenga udindo onetsetsa kuti boma maganizo amene akupanga kuti ndikuzenzi matsatidwa ndizoyenerera akamapanga chisankho ndi afuna apake invest project inake ikhali project ipindulira Malawi kandi ndi imene Malawi akuifuna pa stage imeneyo. Komanso mabungwe amene saboma onetsetsa kuti Malawi apangidwe empower akhali ndi information yoyenerera akhali ndi knowledge yozenza kuchitika kuti azitha kupanga demand atsogoleri amene anasankha kuti akhala accountable. Komanso ngati Malawi ife dziko tiyenera kupanga realize mwina kuluza kumene tikumabwera nako nthawi zina tikamasankha atsogoleri molakwika. Nthawi zina ngati dziko kumene timasankha atsogoleri potengera mwina mtundu kumene tikuchokera kapena dera kumene tikuchokera kapena mpingo zimene zonse ngati dziko nthawi itali mwina zimene zikutisokoneza. Ndiye tikamasankha ngati atsogoleri athu tikhale ndi masomphenya posiyang'ana zinthu zinazo koma tione merit quality ya utsogoleri munthuyo ali nayo ndiye tikuyenera kuyang'ana mbali imeneyo. Komanso nkhani ina ndi kupanga strengthen ngati ma public institutions. Ndinene nako nthawi ije ngati ma city council district council akwaneka kutolera ndalama pomwe dziko lino pali kuvutira ndalama ndizoperewera. Komanso mkaona ngati Admark azanga na nkhani ya agriculture
adi maikopa zili pano pairiko alimi mwina pano paina akusiya kumene kulima kuyamba tumane nkhani za makala chifukwa kuti sakuona kungati incentive kwa agriculture market kulibe akalima mwina thonje kapena ntedza ngozi mavenda amene akugula mochipa kwambiri ndi zimene zozi kwapangitsa alimi athu Malawi muno okhala vulnerable kwambiri kwa ngati mavenda komanso mbali imene tikuonako azangawanena kwambiri komanso tamva maganizo choka kudetsa kuti ngati dziko linolo backbone yathu ndi agriculture kwatena kuti ngati pakali panopa we are still depending on rain fed agriculture sector. Now we need to improve mena zanga kuti ngati irrigation tiyeni tindi madzi anyamata tilipo tipangeni empower ngati boma itipatse ipange create enabling environment kuti patsa equipment achinyamata ife tinazipanga organize mabungwe alipo komanso tione kuti agriculture tikupanga nditi. I think we need now to adopt to scale up our agriculture. We need to engage in large scale farming osati kumangolima for subsistence farming no kuti dziko lino litukuke tikuyenera kupanga categorize ngati industrialization zimene zoti zitheke ndi ku agriculture sector kuzituluka zinthu zambiri zoti zipita pa market kena akoti panga initiate ngati ma industry opanga produce zinthu neso singathandiza kuti dziko lino lizipange export ma product athu tipeza foreign currency. Komanso nkhani tikuona nkhani ngati achinyamata youth empowerment achinyamata apangidwe empower ausati empowerment yangolankhulidwa mapolisi kana kuti no tindi ma institutions ambiri chabwino pano pabe tumatha kuthokoza kuti anthu nati nawo pompano taonabe zambiri akuonetsabe chidwi kuti ngati ku youth sector akuyesetsako ndino tikuyena kuti achinyamata ambiri amene anachipisa kupita ku school akamaliza ujene school ya graduate kamene kuti amene sambize pa school pasana pita pala ndi maphunziro apangidwe empower mwina kuchoma resource imeneyo tipange channel ipite ngati ku agribusiness ikapange ngati entrepreneurship kumene koko akapange contribute ku national development komanso china mzanga ndayana nako nkhani ngati ya sense of ownership ifeyo ngati dziko achinyamata ndimakwambira emphasize bazanga achinyamata timangolankhula monyadira kuti ifeyo are the majority komano we need to be proactive. We need to develop sense of ownership tikamakhala that's how we are contributing something to national development ndipo pena pake fail let's be proactive. Chinaso mwina point yomali zimene ndingene kupakali pano ndi nkhani ngati population. One of the factors zimene kupanga contribute ku poverty kumalawi kuno ndi high rate of population growth pakali pano tunaona kuti Malawi population ndi 15 million ndipo mapolisi akunena kuti mwina by 2050 population ya Malawi izakhala 45 million ndipo mkaona zimene zimapanga pressure pa government kuti panga allocate mwina ma resources kuma social services amene so kwambiri ku Malawi kuno ala ulere ngati maphunziro kapena so ngati ku health ndi zimene zo zimapereka pressure pa government ndipo tikuyenabe kuti ngati government we should prioritize mwina population management kuti of course pano president zikuchitika ngati provision of family planning method mwina establishment of youth friendly services program komabe program mkaona panopo there is poor coverage not well funded coordination siri bwino ndete nesobe kuti tipange manage population yathu mwina we can develop zikomo kwambiri. Ndathokoza Shani. Ndiye mene ndanenera muja kunena kuti nkhani ndi yayikulu mavuto alipo ochuluka zedi koma conversation imene tikhoza kuyipitirizabe pa Facebook ku Malawi World Bank Youth Network Malawi muyangane pa Facebook pamenepo kuti mwina kapena tikhonza kuunikirana zina mwa zofunikira zimene tikuyenera kuti tipezere mayankho ake. Ngati mwaona kuti pali vuto takhala tikuyesera kwa nthawi yochuluka zaka 50 ndi zaka zambiri polingalira kuti dziko lakhala likuyesera kuthetsa ena mwa mavuto amene tikuwaonabe kuti angopezekabe. Mpofunikano kuyima kaejenkha nkudzaganiza kuti kodi pamenepa njira imodzi imene ingathe kuthetseratu mavuto amene wapsiti ndiye mtundu wanji. Ndiye chinali cholinga cha zokambirana zinozo tithokoze a World Bank poganizira kuti tisangopanga involve akuluakulu okhaokha komanso tiaphatikiza achinyamata chifukwa iwo ndi Malawi wamawa. Ngati Malawi wamawa adzakhale kuti ndi osinthika ofewa ndithu anyamata ake ndi omwe wamukwaona kupereka maganizo anzeru zozama. Mongo tsirira ndemanga mwina komalizira kumangirira ndifunse kuti chimwemwe unganene maotani po mangirira zonse zimene takhala nazo zokambirana pano. Chabwino ine chomwe ndinganene ndichonena kuti khanga titakhala tikumayesayesa kwa nthawi yayitali tayesa kukwanira tiyambe nokugwira ntchito takhala tikuyang'ana nkhani zachitukuko mbuyomo ngati charity. I think we need to get back and understand that development is a human right. It's a fundamental human right actually. It's not a work of charity. So we need to be serious. We have experimented, we have tried, we know what works, we know what doesn't work. So let's get serious and let's focus. Ndipo ndine munthu amuna adzani pauti hayi anasankha ndodayo ndithu kumasa adona mwina
mutsirenso ndemanga. Sikumwambi Francis, chomaliza tikafutaonera kuti tikamanena kuti Malawi ndi osauka. Timakati kunena chiwerengero cha anthu chimene anthu amene ali mu mphawi. So tikuyenekera tokhaso ngati Malawi tikhale active citizenship. When we feel like the leadership is not doing right, then sadigena na kapitoka. Let us also be active in saying, since sizili bwino, we should actually, these people should actually deliver on what they promised. And also as young people, I think a lot has been said. We are the young people, we are doing, but if we are not organized, really, why should these people invest in us? So let us, as young people, have that sense of ownership, and also let us be actors. Because if we act, that's when they are going to say, oh, these people are doing something, let us actually invest in them. Ndathokoza kwambiri. Ndiye monga muja tinanenera kunena kuti tilinso ndi anthu mommuno amene ndikudziwa kuti ali ndi maganizo ochuluka. Ndiye mwina tikhoza kusankha anthu angapo amene angafune kuti apangenso contribute ku zokambirana zimenezi. Yes, pambuyo. Ngoticholia dzina lanu komanso kutikambira zimene mungati. I am Enoch Chataika, the team leader for mentorship and capacity building World Bank Youth Network. The main cause of poverty in Malawi, as I see, is that as Malawians we have too much dependency on formal education. While in other countries there are people who have skills and they utilize their skills and they are developing. We have footballers and they are contributing to the GDP of their nations. But here in Malawi, if you are not educated, they take you as you are not a useful person. So what I can say is, apart from encouraging formal education, we also have to utilize the skills, the inborn skills. There are people who can make, I just said somebody has made a rice cooker, manual. Why can't you use that person, use that skill, and see if that skill will bring something to the nation? And the other problem is Malawians are fond of repeating something that has already been done. People have done researches, and you see someone coming and do the same research. Why can't you just implement what somebody already did? The problem is we don't want to implement, but rather bringing in new things. Well, there are others piling that need to be implemented. Thank you. Zikomo kwambiri. Asana tenge enso ena ndangolandiranso tenga wina akunena kuti kodi tikuganiza kuti Malawi angatukuke bwanji pamene boma lathuli sili kukhala chidwi ndi anthu. Mwachitsanzo panopa apolisi molumikizana ndi bungwe la Escom akulanda makina owotcherera m'madera. Ndondomeko imeneyi mukuyiona bwanji? Amalawi atukuka bwanji? Ndikudziwa kuti anthu ali ndi maganizo ochuluka, titengenso maganizo ena. Kumbuyoko. We can keep the conversation going. Remember, you can get in touch with us on Malawi World Bank Youth Network Malawi on Facebook. Let's keep talking. Ine ndi Yohane Gadama. Yes. Vuto lina limene ndikuluona limene ngati dziko tayamba ku lose focus on is what I would call moral capital. Moral capital ndikamawerenga mbiri ya dziko lino kuyambira titangokhala ndi ufulu timadziwika Malawi kukhala anthu olimbikira, anthu loyalty, ma-pillars 4 amene timadziwika nawo. Koma panopa muona kuti tayamba kutani ku lose direction on those. Challenge imene kubwera ndiyo nenoti mupeza kunena kuti Malawi ambiri panopa tikuluza zinthu zimene zimatidziwitsa ngati warm heart of Africa kupeza kuti zimatipatsa market ya zinthu zambiri. Panopa muona kuti umbava kuchuluka tikungomva mina media each and every day kuti kwachitika theft, kwachitika chakuti we are losing out on potential investors in the country. Why? We are now becoming crooks. Or kuti munthu amulembe mwina in an international organization, we will lose that capital of gaining that trust. Chifukwa chonena as a country we are no longer safe. And zimene ndi responsibility aliyese kukhala munthu oti ali responsible enough, having that moral integrity imene ngatipatse value. Ndimaona statistics panopa mpeza oti anthu akuphunzira ma PhD ndi ambirimbiri. Koma not to differentiate someone kuti akupanga employ, it's the moral capital. So I think we can invest on that as a country. Ndipeka chitsazo cha cholera cases outbreaks
ndine medical student sorry cholera outbreaks you find kuti madera ene to be worse chifukwa cha anthu how they respond mupeza kuti zipangizo zoti athani ndi cholera akuziba. How would you develop in that situation? Muone case ya Ebola in East Africa. Mupeza kuti ma countries how they responded to that differed. Ma country ena mapezeka akubaso zinthu za Ebola zijapangidwa donate and that will get us back. And if you go into the homes of most Malawians, you find really government properties zikuyuzidwa mmajani manyumba, losing out on moral integrity, moral capital. So I think as simple as just being responsible citizens with moral values and aspects, we can develop because we will gain trust both for investors and as well as even markets for job creation outside and in international organizations. Ndathokoza kwambiri. Ndiye kunoko sikuti tili tokha komanso oyimirira boma ali malo omwe ano tili ndi nduna Grace Chiumya, Minister of Sports, amenenso ndingafune ntawapatsa mpata kuti mwina neneko kanthu ndithu. I think this is quite interesting topic, especially hearing from the youth themselves. Thank you. Opa jamati kunjasa utimve. Of course. So I should be mixing. Did pano ndi Malawi yonse did. Chabwino. Did. Nkani china chake chandibwera mutu. I think ndaona nditu whatever has come out from here. Anthu ambiri timati tikufuna kusintha dziko. Koma palibe munthu yomwe akunena ndifunda ndizitsinthe ndekha. The first thing ndikuona ngati mmene zabwera zonse Malawi, we need to change our mindset. That's the only way we can end poverty in this country. Tita kubali my idea mbili issue ya leadership and the koma ifeyo ngati sitisintha mindset yathu tikhala umphawi mpaka kalekale. Issue amanena not Enoch, the other one ya umbava. Anthu ogwira ntchito zapezeka zomwe zija zikubedwa zikupita so kunyumba komwe sizingagwireso ntchito chifukwa mindset tangoona kuti ichichi chisakhale ukuchipite kunyumba pomwepo sichigwireso ntchito zona manena issue mwina ya leadership ndinene poona pano sikuti ndikukonderanso. Seriously, we have that political will at the moment. And issue yambiri pomwe taona kuti achinyamata omwe anasiya school ndechifana taona kuti president abwe ndi program ya community colleges koti aja ali kumudzi aja ndi anthu azeru ndithu ena anakanika chifukwa choti mwina fees alibe koma ali ndi maluso opambana. It was yesterday I was talking that each and everybody here has got different talents. They are inborn talents which we have, but we don't utilize them. I would like to say that maybe from now, let's forget about the past. But as this group we have here and the youth of today, let's start together. Tiambile limodzi. Pakaona nkani, wina ananena action, the leadership. Tumwina tisaone tisasire china capital oka. Iya, ndibempa chinyamata. Tisatenge njira imene yoyo. Ngati ya chinyamata tukona kuti mavuto. Mwina mkona ngati fesiti kumva, there is a forum. Dita neni dikhale basi. Nduna yanu open. Tukuona kuti apa nduna sizikuyenda bwino. Mawu moti tiyambe kumacha ndi ready tili mu msewu sizithandiza. Ndifuna kuti you should be the youth of today. Yes. Youth who can change this country. Bring those ideas. I'm quite happy I've been writing several things and today we are here. We are consulting you. Whatever you are taking this, it means the government I'm absorbing. So that we can see the way forward. Koma, ndinene kuti zose zovuta. If got the youth policy, one of the issues we need to involve the youth, consult the youth, and we're going to make sure that we consult you at any level. Whether you talk about issue, if you have got the resources, let them use them. Then to research or make it nacho. Commander Sankara kwambiri for mwilipo panopa. Francis. Imene ndikupemphe niso atolankani. Did. Musamasi ya nyamata achinyamata. Tazambiri tikunena kwambiri ndono zampira. Mpira you see every, you know palif column ya mpira special each and every paper. But I've never seen a column special talking about the youth. And kuyamba panopa pakale column imene yoyo. My sports writers are there, but there are no youth writers. Issues to do with the youth. Why don't we come up with that? Koma
there is a chance. Malawi is not poor, I repeat, but we are the poor. But today we have got this intelligent group which are going to change this country. Thank you. Tathokoza kwambiri awo ndi anduna youth and sports kuti patsanso ndemanga yawo. Tithokoze kwambiri kwa a World Bank kachikena poti patsa mwayi umenewu komanso oyimirira a World Bank kuno Zeria Banda amene akhala kuthamanga ndithu mkati mwa sabatayi kuti thandiza kuti tsiku la lero likhale lotheka. Ndikuona mkono mkati mwa gulumu afuna tipatsenso maganizo awo. Zomwe kwambiri zinanga ndine mamibanda ndifuna ndigwirizane ndi maganizo amene apereka ko anduna yes. Grace Obama Chiomia maganizo anga ndona kuti ifeyo as a country, as the youth, I think penapake so we have a problem of blaming the government, blaming like those on leadership. And the point that I'm trying to make here is that ifeyo we should take up the responsibility ourselves. Like we should be patriotic, you know. Talk at this, I want to do something for the country, not just waiting for the government or and in top positions to do the things for ourselves. And that's the other thing that we lack, like a self-starter spirit, you know. You can start up something on your own, but you always need someone to shake you. You always need someone. I'm going to do something for the country, not waiting for the government to do this project, to do that project, but of course we can do something. Thank you. Tathokoza kwambiri. Akunena kuti chiyambe ndi ife aini yake tikakhala kuti tasintha ndiye kuti tikhozanso kupanga initiate change kunjako. Mkono womaliza chifukwa cha nthawi. Ndikutha kuona kuti mawa Malawi adzakhala wabwino kwa basi. Okay, thank you. Zina langa ndine Hanifu Muntali. Kwa ineyo nimeona vuto lalikulu ndilona kuti I think we like that spirit kuti we don't know what we want. Mostly that's the problem, that we don't know what we want. For example, ndipeleke example ngati kwambiri achinyamata. Timakhala ku secondary school and mostly if you go to primary school ali someone kuti mafanza kale doctor. Okay? Now you come up to form 4. The results are out. And ukuzozona kufuna what you want is to go to university. You don't have any other choice. And you know that you can be a doctor. Okay? Then you end up being a teacher, which you don't like. You never wanted to be a teacher before. Okay? So that thing, we don't know what we want. And another thing is, for example, the government has been there. We are promoting that buy Malawian products. Komano, let's go to tax. Okay? Mukapita sunati ma products which are produced in Malawi, they are highly taxed than those which we're importing. Now, that's why till now 50 years we are still importing the toothpicks. You see? What? Yeah, we are still importing the toothpicks, which is a problem. And I think we need to realize and we need to know what we want. Secondly, on the subsidies, we've been having subsidies, fertilizer and other stuff to at least enhance our farmers in the villages. Farmers are farming. Okay, the products are there. If you go to Mwanza, you find the tangerines that side. Komano, do they have the access to market? We don't have the access to market. And what ends up is, akumabwena ma vendor and kugula those nandolo from Palombe or those oranges in Mwanza, and they're charging high prices in town. And those guys are the ones who are benefiting, not the farmers. So even though we are having the subsidies, but our farmers, they are still in the position they had 50 years ago. Thank you. Tithokoze azodi yake potilola kuti zokambirana izi zisangokhala za ife lokha mchipinda muno komanso ngakhale kwina kulikonse kumene ali Amalawi akhonza kumva nawo. Nthawi ino tikhala tikuwapatsa iwo kuti amalize program imeneyi, koma chinali chinthu chabwino kwa basi chandisangalatsa kwambiri kunena kuti monga achinyamata tikuoneka kuti tikuzindikira ndipo tikubweretsa zoganizo zathu muzokambirana kuti Malawi wamawa adzakhale usangalatsa. Ndithokoze kwambiri chimwemwe komanso Maggie and ndi Ashan. Yes, ngoloweza maina anyamata okhaokha. Ndithu komanso ndikuthokozeni inuyo pokhala nafe limodzi. Ndikukhulupirira kuti zokambira zimenezi sizingoyima pompa, tipitiriza kukambira nabe pa World Bank Youth Network Malawi, kuyankha mafunso komanso
kupitiriza kupereka maganizo athu kuti tipeze mayankho amavuto osiyana-siyana. Zikomo kwambiri.